আসসালামু আলাইকুম টাইনি ওয়ার্ল্ড ফ্যামিলি, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আজকে আপনাদের সাথে একটু ভিন্নধর্মী একটা ব্লগ শেয়ার করতে যাচ্ছি, যেটা হচ্ছে আমেরিকাতে কিভাবে আমরা এজ এ বাঙালি আমাদের লাইফস্টাইল শুরু করি এখানে একদম শুরু থেকে। আর আলহামদুলিল্লাহ আমার চাচা শ্বশুর এখানে উনার লাইফ দিয়ে মানে উনি হচ্ছেন প্রথম বাঙালি আমার শ্বশুর বাড়ির পক্ষ থেকে। তারপর থেকে তো অনেক 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 মানুষ এসেছেন। এখন মনে হয় উনার মাধ্যমে 40,000 বাঙালি আমেরিকাতে আমরা আছি সবাই মিলে। সো এই স্টোরি আমার ভাসুর আজকে শেয়ার করবেন আপনাদের সাথে, আর আমি চেষ্টা করব একটু এক্সপ্লেন করে দেওয়ার জন্য। পাশেই থাকবেন আর আশা করি ধৈর্য ধরে ফুল ভিডিওটা দেখবেন, অনেক ইনফরমেশন পাবেন। কিভাবে আমরা কষ্ট করেছি, মানে ওনারা কষ্ট করেছেন আর আমরা বেনিফিট পাচ্ছি, সেটাও জানতে পারবেন। জ্ঞান ফ্রম দ্য বিগিনিং। তো আমি ভাইকে বলছি যে প্রথম থেকে শুরু করার জন্য আমরা রাস্তায় স্টার্ট করেছিলাম। তো ইউ ওয়ান্ট স্টার্ট ফ্রম দ্য বিগিনিং अगेन because it was loud over there. Sure. Okay. Where would you like to start? Like when when your dad came here. when my father came here. Okay. So my father was born in Fulsheim in Falaq. গোলাপগঞ্জ ফুলশাইন দে আমার শ্বশুর বাড়ি, আমার চাচা শ্বশুরের জন্ম, আমার শ্বশুরের জন্ম। And he actually has I don't know how old, maybe 12 or 13. He lied about his age and he joined the British Indian Army. Okay. তো উনি 12 বা 13 বছর বয়সে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মিতে জয়েন করেছেন উনার এজ হাইড করে। Right. And then he was in the army until 47, and when India got its independence, and he was stationed in Madras, which is now Chennai. Chennai, okay. Right. Okay. I hope people understand those. So what did you say, like again, 1947, he was 47, right? 47 is when he that was independence for India যখন and Pakistan. ইন্ডিয়া পাকিস্তান থেকে ইন্ডিপেন্ডেন্স পেল, মানে স্বাধীনতা পেল, তখন আমার চাচা শ্বশুর মাদ্রাসে যান, রাইট? Right. He was based there. Yeah. So And then মাদ্রাসে he didn't realize about all the violence of the independence movement. Okay. And তো উনি মানে যে বর্বরতার মানে হয়েছিল তখনকার সময় উনি বুঝতেই পারেননি মানে কি হতে যাচ্ছে বা কি হচ্ছে সেই মুহূর্তে। And he would accidentally go into the wrong area, and he said it was very dangerous because there was, the fighting between the Muslims and the Indians, right? ওকে, তো উনি মানে ভুল করে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যান, আর তখন ফাইট চলছিল হিন্দু আর মুসলমানদের মধ্যে ডিভিশন নিয়ে। And then he went back, like he said, only once after that, back to Fulsheim to visit his family. তো উনি মাত্র একবার চান্স পেয়েছিলেন যে মানে ফুলশাইনে যাওয়ার জন্য, মানে আমার শ্বশুর বাড়িতে যাওয়ার জন্য। And at that time, because of the independence, there was a great controversy because the Fulsheim and Sylhet, the culture and the language was much closer to Assam. Have you been? Assam. 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 And so they had even though it was majority Muslim, they had a high Hindu population, which apparently they got along. Assam in Assam, right? Assam and Sylhet too. হ্যাঁ, সিলেট এখন যদিও বা একটা মুসলিম জেলা, মানে আমরা উলিয়া জেলা বলে থাকি, বাট তখনকার সময় সত্যি অনেক বেশি হিন্দু পপুলেশন ছিল। আর সিলেটের সাথে আসামের ভাষার এখনও কিন্তু আমার ভিউয়ার্সরা আমাকে কমেন্ট করেন যে আপু আপনি আমার চ্যানেল তো সিলেটই ছিল আগে, তো আমার চ্যানেলে অনেক সিলেটের সাথে ওনারা কানেক্ট ফিল করেন, কারণ আসামের ভাষা আর সিলেটের ভাষা অনেকটাই সিমিলার। Right, and then he left and he got a job working on a British merchant ship out of Madras, and he went from Madras to Singapore. Okay, so uni can you tell me again? I forgot. He got a job at a ship, and it sailed from Madras to Singapore. Okay, তো উনি জাহাজের মধ্যে একটা জব পান তখন, আর এটা মাদ্রাজ থেকে তারপরে সিঙ্গাপুরে যায়। And Singapore, even to today, have a big Indian population of people who did that. Oh wow! So ওইখানে সিঙ্গাপুরে অনেক ইন্ডিয়ান বড় মানে পপুলেশন ছিল, সো সেজন্য উনি ইজিলি যেতে পেরেছিলেন। Which at the time was Malaysia, because Singapore and Malaysia were the same country. তো তখনকার সময় সিঙ্গাপুর আর মালয়েশিয়া সেম কান্ট্রি ছিল। Right, and Malaysia is majority Muslim. হ্যাঁ, মালয়েশিয়া তো মেজরিটি মুসলিম, আপনারা সবাই জানেন। And so then he got on the same ship, and it would sail to America. It was a shipping company, merchant ship. Okay, so he went from Malaysia to
আমেরিকা to America. টু আমেরিকা সো তো উনি মালয়েশিয়া থেকে তারপরে আমেরিকাতে আসেন কারণ ওই জাহাজ মানে ওই শিপে করে মানে মালয়েশিয়া থেকে জাহাজ আসতো আমেরিকাতে সো সেই সূত্রে উনি আমেরিকাতে আসেন And রাইট then when they got to, we got to California, actually, Los Angeles, and the people like him would get off and try to hide and stay. ওকে সো তখনকার সময় এরকম অনেকেই করতেন যে জাহাজ থেকে পালিয়ে যেতেন তারপরে মানে যেটাকে বলে আর কি হাইড অ্যান্ড স্টে মানে পালিয়ে যেয়ে তারপরে ওইখানে থাকার মানে ওনারা ব্যবস্থা করতেন উনি প্রথমে গিয়েছিলেন ক্যালিফোর্নিয়াতে রাইট হি ওয়েন্ট টু ক্যালিফোর্নিয়া ফার্স্ট And then he worked in the asparagus fields, because that's where the illegal aliens would often get a job. over there right? Okay and then he came to So what happened is Detroit and New York, there are a few towns where there were other Bengali people who he knew about because they knew each. Sylhet was a place where this happened before, so Okay. he was aware. okay of he is other not people. the first person to He's come not here the first. He was maybe knew, second. He yeah. knew. You knew somebody from New Jersey, Right? Not New Jersey at the time. From Detroit Detroit, okay. and actually New York too. ওকে সো উনি যখন আর কি ক্যালিফোর্নিয়া থেকে নিউ জার্সিতে আসেন তখন উনি প্রথম বাঙালি না যে এরকম লোক মানে পালিয়ে তারপরে আমেরিকাতে এসেছেন এর আগেও কয়েকজন এসেছেন তো সামহাউ উনি ফাইন্ড আউট করেন ওনাদের ব্যাপারে তারপরে তিনি ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ডিট্রয়েটে যান রাইট Right, and he got to Detroit, and there were a few older Bengalis who had come earlier, like in the 20s and 30s, and they had already become Americans by marrying an American. ওকে সো যারা ওই সময় 1920s এর দিকে এসেছিল তারা অলরেডি এসে আমেরিকান কাউকে বিয়ে করে তখন ওইখানে লিগ্যাল হচ্ছিল মানে আমেরিকান সিটিজেনশিপ যেটাকে বলে পাওয়ার জন্য থাকার জন্য যেটা করা লাগে কারণ তখনকার সময় তো বাঙালি কই পাবেন আর আমেরিকাতে থাকার এটাই একটা লিগ্যাল ওয়ে বিয়ে করে থাকা And at the time, non-whites were not allowed in most of they had to only be in certain areas only in areas where blacks or Puerto Ricans could live. Otherwise, they would be picked up and sent back because they would know immediately they were not Americans. Yeah, and so they weren't allowed in this country. Yeah. And it was all men too. সো তখনকার সময়ে মানে ডিট্রয়েটে আর কি সার্টেন এরিয়াতে শুধু মানে যারা সাদা তারা থাকতে পারবে আর অন্য কালারের যদি কেউ থাকতে চায় যেমন বাঙালিরা কেউ যদি থাকতে চায় তাহলে তাদের যেখানে হচ্ছে কি বলে এটাকে যেখানে ব্ল্যাক আমেরিকানরা থাকে মানে যারা এখানের মানুষ বলে পিপল ইন ব্ল্যাক রাইট সো হ্যাঁ সো সেই এরিয়াতে যদি আপনি না থাকেন আপনাকে পিক আপ করে বাংলাদেশে সেন্ড করা হবে যদি সাদা এরিয়াতে দেখা যায় মানে এত রেসিজম ছিল তখন আপনারা বুঝতেই পারছেন বিজনেসের জন্য বলেন যে কোনো মানে বলেন আমাদের মিশিগানে আসলে এই জন্য এখনও আমাদের যে বাস বা ট্রান্সপোর্টেশনের সিস্টেম যে এত পুয়ার অনলি বিকজ অফ রেসিজম কারণ সাদা মানুষের এরিয়াতে আমাদের ইন্ডিয়ান পাকিস্তানি বাঙালি মানুষ যেতেই পারতো না শুধু কালোদের এরিয়াতে থাকার পারমিশন ছিল তো আমার চাচা শ্বশুর সেই সময়ে অনেক কষ্ট করে সেই কালোদের এরিয়াতে থাকতেন আর লুকিয়ে লুকিয়ে বিজনেস করতেন কারণ সার্ভাইভ তো করতে হবে আর দেন what happened when they could hang out in the black area because they didn't care. They mixed in, and he got a job from the older Bengali. Gave him a little briefcase, and they sold brushes, hair brushes, and other things. And they went door to door selling. So that was their job that they gave them, selling hair care products. তো তখনকার সময়ে একজন আমার চাচা শ্বশুরকে জব দেন এটা ব্রিফকেসে করে হেয়ার কেয়ার প্রোডাক্ট ডোর টু ডোর যেভাবে সেলসম্যানরা দরজায় দরজায় গিয়ে নক করে জিনিসপত্র বিক্রি করে ঠিক সেভাবেই তিনি যেতেন বাট লুকিয়ে অনেক মানে কেয়ারফুলে যেতে হতো Right, and so the only way they could stay is they would have to find an American citizen they could marry. And it was against the law to marry white people back then, so they would have to marry a black American or a Puerto Rican or some brown American who was already a
American citizen. So, and he found my mother and married my mother. হ্যাঁ, তখনকার সময়ে যে একমাত্র লিগ্যালি থাকার একটা অপশনই ছিল যে ব্ল্যাক আমেরিকান বলেন বা পর্তুরিকান বলেন এই ধরনের কাউকে বিয়ে করে থাকা, বাট হোয়াইট আমেরিকানকে বিয়ে করার কোনো পারমিশন ছিল না, অ্যালাউডই ছিল না। তো তখন আমার চাচা শ্বশুর চাচি শাশুড়িকে খুঁজে পান আর বিয়ে করে লিগ্যাল হন। Right, and so once he got married, then he was free to move around. He wouldn't be picked up and be exported, মানে বিয়ে deported. করার পরেই মানে পারমিশনটা পাবেন যে অন্য জায়গায় যেতে পারবেন, ওনাকে আর কি পিক আপ করে বাংলাদেশে সেন্ড করা হবে না। But they still couldn't get jobs very easily because they were brown people. Yeah, and because আমরা ব্রাউন they were ছিলাম। uneducated too. They were from এত poor village. পড়াশোনা, They were হ্যাঁ, এত they were পড়াশোনা not ছিল educated না, people এই coming জন্য back. চাকরি পাওয়া বা জব পাওয়া খুবই টাফ ছিল তখনকার সময়ে। And so the place they would go, they would still be the brush people. And then the other place where there were more of them was in New York City, in Manhattan, because that's where the start of there were Indian restaurants. That were started by these same people, and they married Black Americans and Puerto Rican Americans here in New York. তো এইভাবেই মানে নিউ ইয়র্কেও অনেক সিলেটিরা আসেন আর প্রথম ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টগুলো স্টার্ট করেন, যেটা কিনা আসলে বাঙালি, তখন তো আর বাঙালি কেউ চিনতো না। সো ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট সিলেটিদের মাধ্যমে এইভাবে স্টার্ট হয়, আর ওনারাও সেম ওয়েতে মানে ব্ল্যাক ওমেন বিয়ে করে তারপরে এখানে লিগ্যালিটি পান বা আমেরিকান সিটিজেনশিপ পান, আর এভাবে স্টার্ট হয় বাঙালি পপুলেশন নিউ ইয়র্ক বলেন, বিভিন্ন আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটে বলেন। Right, and so people like my father would go to New York and leave the family behind, and he worked in East Village in the restaurant, in the as a dishwasher and busboy and that type of thing. So that's odd job, right? Odd job. Yeah. So that was very common for that to happen. হ্যাঁ, ওই সময় আর কি ওনারা যা পেয়েছেন বেসিকলি তাই করেছেন, অর্জব করেছেন, যেহেতু ওনাদের কোনো শিক্ষা নেই বা ফ্যামিলি বিহাইন্ড রেখে এসেছেন, দেশ থেকে কাউকে আনতে পারবেন না, কারণ এখানে বিয়ে করেছেন, এখানে সেটেল হয়েছেন। তারপরে আমার চাচা শ্বশুর বাংলাদেশে গিয়ে আমার শ্বশুরকে নিয়ে আসেন, সেম থিং ওনারা একা আসেন। তখন সব ব্যাচেলার ছিলেন, এখানে নিজে নিজে রান্না করতেন, থাকতেন, রাইট? They used to be like used to live without their family, right? Cook themselves, eat and everything. Everything they had to. There were no women. There was no women. Like women were not illegal aliens. They weren't allowed. There was something only men did. Who was the first woman in our family? Like who came first? So what happened in 1965? They changed the law in America. It was called the Civil Rights Act and the Immigration Act, which made it legal for whites to come to America. And then before that, no one from India, very few. It was like less than 1,000 for 1965, right? Before 65, maybe less than 1,000 for the whole country. Wow. Less than 1,000 from China. For all of Asia. 1965 এর পর থেকে এটাকে সিভিল অ্যাক্ট বলে। সো এটার পর থেকে অন্যান্য কান্ট্রি থেকে মানুষ আসার পারমিশন দেওয়া হয়, তখনই আস্তে আস্তে ব্রাউন পিপল বা অন্যান্য কান্ট্রি থেকে আসা শুরু করে। বাট এর আগে মনে হয় উনি বলছেন যে 1,000ও হবে না, হোল কান্ট্রি থেকে আসার পারমিশন ছিল। And then when that happened in 65, what made it good for people like my father is that if you were an American citizen, you could bring your mother, father, sisters, and brothers, and it would be very fast because there were so few. So you could get a visa quickly, like in a month. Okay. So তখনকার সময়ে আমাদের জন্য মানে ব্রাউন পিপলদের জন্য একটা বেনিফিট হয়েছিল যে মা বাবা ভাই বোন যে কোনো কারোর জন্য অ্যাপ্লাই করা যেত আর খুব তাড়াতাড়ি ভিসা প্রসেসিংটা হয়ে যেত। সো তারা তাড়াতাড়ি চলে আসতেন। তো সেভাবেই আমার শ্বশুর আসেন। আমার শাশুড়ি কিন্তু বেশি দিন আগে আসেননি। মা ইসলা কবে? আমার শাশুড়ি ডিফারেন্ট কেস, উনি আসতে চাননি, বাট অনেক লেটে এসেছেন। আমার ভাসুর এসেছেন। তো তখনকার একটা ট্রেন্ড ছিল, সবাই মানে ছেলেরা আসতে চাইতো, কারণ এখানে এসে ওনারা আর্নিং করবেন, মেয়েরা বাংলাদেশে থাকবে, এখানে এসে যেহেতু ওনারা কোনো জব করতে পারবে না। সো এইরকম মেন্টালিটি ছিল। There was only few people in Michigan, right? That time Bengali people. When my father-in-law came. Well, even when my father was here, right? As a child, we were Pakistani, right? So every weekend they had an association called the Pakistani Association of America.
They were all actually celebrities. But they called Pakistani. Because they were Pakistani. In সবাই fact, I ছিলেন could buy a সিলেটি, picture. but As a kid, I used to, we used to ওনারা have লিখেছিলেন Pakistani flag and all পাকিস্তানি that. অ্যাসোসিয়েশন, I don't know why, it was Well, weird. we were East Pakistani. East right? Pakistani. Oh yeah. East আমরা তো Pakistani. ডিভিশনের আগে পাকিস্তানি ছিলাম, আমিও So তো we দামের were মতো বলছি। Pakistani, so we were all Pakistani, and so we were part of the Pakistani. So, and Yeah, every আমাদের weekend এখানে we would go. পাকিস্তানি অ্যাসোসিয়েশন বলা হয়েছিল ওই টাইমে, পাকিস্তানি ফ্ল্যাগও ছিল, সবকিছু ছিল। So the other thing that would happen when my father married my mother, who was American, they were very conservative too. So they would go to the older Bengali, and they would stay in the house of an older Bengali man. And it would not just be him; it would be some other Bengali man who was lucky enough to find another Black American. They're so kind. And they would teach them how to cook and everything, Oh. and act, and because they didn't believe women should do anything but be in the home and be very like How far we come. Look at the generation, yeah. So they trained them to be as Bengali as they could possibly make them, including my mother. And she never drove, never did anything. It was very strict. তখনকার সময় মেন্টালিটি ছিল মেয়েরা শুধু ঘরে থাকবে, রান্না বান্না করবে, বাইরে যাবে না। ইভেন ওনার আম্মা, উনি তো আমেরিকান ছিলেন, তো তারপরও ওনাকেও সেইভাবে ট্রেন করা হচ্ছে, ড্রাইভ করা যাবে না, কিছু করা যাবে না, শুধু রান্নাবান্না করতে হবে। যেই মানে মহিলারাও বাংলাদেশ থেকে এসেছেন, ওনাদের কাজই ছিল বাংলাদেশের মতো রান্নাবান্না করবেন, সবাইকে খাওয়াবেন, এইরকম মেন্টালিটি। And then every weekend, one day we would all come together at the Pakistani Association of America, and then they would cook food and make sweet, gulab jamun, and the whole thing, right? And the men would get together. We got a little bit of religion, but not much religion other than mainly because the men worked all the time. They had Only few ladies maybe. And the lady, there were no Indian, there were no ladies from. Oh my goodness. Zero ladies from there, right? Wow. Because this was a different time. ওনার আম্মা The men worked all the time. And people are like my তো ওনারা সবাই শুধু কাজ করতেন আর বাংলাদেশে টাকা সেন্ড করতেন। আর আমার চাচি শাশুড়ি যিনি আজকে বেঁচে নেই, ওনার আম্মা, উনি এত ভালো ছিলেন, ওনার মাধ্যমেই অ্যাপ্লাই করা হয়েছে। উনি আসলে আমাদের আমেরিকার যে বসতি হয়েছে বলতে গেলে ওনার ক্রেডিট বলবো, ওনার জন্যই আমার চাচা শ্বশুর সিটিজেনশিপ পেয়েছেন আমেরিকাতে, আমাদের ফ্যামিলি বড় হয়েছে। উনি এখন আর বেঁচে নেই, উনি মারা যাওয়ার আগে মুসলমান হয়ে মারা গিয়েছেন, আল্লাহ ওনাকে বেশ নসিব করুন। আর উনি মারা যাওয়ার পরে আমার চাচা শ্বশুর আবার বিয়ে করেন বাংলাদেশে যেয়ে, তারপরে আমার দেবর আরেকটা দুইটা দেবর আর একটা ননদ আছে ওনার ঘরে। এই চাচি শাশুড়ি এখনো বেঁচে আছেন আলহামদুলিল্লাহ। আর এই তো হাসান ভাই, when Sasa died at that time, because of him, how many they counted 20,000 people just from my father. Amar, the people he brought in. Oh my God, I'm having goosebumps. He died like in 2003. 2003 আমার চাচা শ্বশুর 2003-এ মারা যান। সো আমি গুজবাম হচ্ছে আমার যে আমার চাচা শ্বশুরের কারণে আমেরিকাতে 20,000-এরও বেশি মানুষ এসেছেন 2003 সালে। আর এখন 2021, আপনারা ইমাজিন করুন এই চেইন যদি কাউন্ট করা যায়, তখনকার 20,000 আর আই থিঙ্ক এখন 40,000 তো অ্যাটলিস্ট 40,000 তো অ্যাটলিস্ট। সো বিকজ অফ মাই চাচা শ্বশুর আর চাচি শাশুড়ি 40,000 বাঙালি আমেরিকায় এসেছে, এটা অনেক বড় ফরচুনেট আমি বলবো। Right? Exactly. And then, everybody's dream to come to America. So and then he brought his father. Yeah. And then he stayed with us in Detroit. Yeah. আর অনেকেই মনে করেন আমেরিকাতে আমাকে আপু নিয়ে যান, এইভাবে দিয়ে করেন। আসলে এরকম ইজি না। অনলি ফ্যামিলি অ্যালাউড, যে আমি আমার ভাই বোনকে আনতে পারবো বা ওরা যদি আসে তারা এইরকম ফ্যামিলি চেইন, এর বাইরে কিন্তু আনা যায় না। অন্যান্য পারপাস আছে, রেস্টুরেন্ট ভিসা বা স্টুডেন্ট ভিসা, এগুলো ডিফারেন্ট, বাট অনলি ওয়ে টু কাম টু দ্য আমেরিকা ইজ family. Right. There's a few others, but but mostly family. Through family. So, but there was a real advantage when this change happened, because if you had people like us in America, your child in Bangladesh could marry into any kind of family. Oh yeah. Oh, yes. They had the best ticket in the world, because if they married into our family, they had access to America. Yeah. So এখন আমার যখন so they could marry doctors, lawyers, the rich families. Would say, marry
You can marry my kids. তো এখন আমেরিকায় আসার জন্য আসলে বাংলাদেশে এখন আমেরিকান আগে ছিল ইংল্যান্ডে বিয়ে দেওয়ার জন্য মানুষ পাগল ছিল, বাট একটা পর্যায়ে এসে এখন দেখা যায় যে আমেরিকাতে বিয়ে দেওয়ার জন্য পাগল। কারণ হচ্ছে কি আপনার যে একজনের বিয়ে হলে দেখা যায় ফুল ফ্যামিলি আমেরিকাতে আসতে পারবে, এটা অন্যান্য কান্ট্রিতে হয় না। সো এটা অনেক বড় একটা অপরচুনিটি। আসলে আমার যখন বিয়ে হয় আমরা কিন্তু সত্যি কথা বললে অনেকে হাসবেন, আমরা নাইভ ছিলাম এই ব্যাপারে। পরে জানতে পেরেছি যে এইভাবে, কারণ আমার বাবার বাড়ির সবাই ইংল্যান্ডে কানাডাতে, আমাদের আমেরিকাতে কেউ নেই। আমি তো বললাম কালকে গিয়েছিলাম যে আমার আব্বার মামা মামা তো ভাই। সো আমরা এত নলেজ ছিল না এই ব্যাপারে, বাট এখন আস্তে আস্তে জানতে পারছি যে এইভাবে হয়, মানে চেইনের মতো কাজ করে। সো আমরা কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ বলবো অনেক স্ট্রাগল করে এখন সবাই মোটামুটি এস্টাবলিশ। আমার শ্বশুরের পর্যন্ত যে জেনারেশন ছিল মানে ওনারা এত স্ট্রাগল করেছেন, বাট আমাদের জন্য সবার জন্য লাইফ এত ইজি করে দিয়ে গিয়েছেন। সো আমাদের ফ্যামিলিতে যেখানে আছেন মাশাআল্লাহ কি বলবো সবাই খুবই হাইলি এস্টাবলিশড। So Hassan bhai, you wanna say about yourself, like how far did you come? Like he was born here though. Uni ekhane jonmo, so born here. Yeah. I was born here. My father worked at Ford Motor Company in the unskilled job, where he eventually retired. And then I went to University of Michigan, and then Stanford University, and then became a CPA, got an MBA, became an executive, started companies. So I've done a lot, and relative to my uneducated father. And now আলহামদুলিল্লাহ, সো আমার চাচা শ্বশুর এমন পড়াশোনা ছিল না, তারপরে উনি ফোর্ড মোটরে কাজ করেছেন। মিশিগান তো হচ্ছে মডার সিটি ডিট্রয়েট, সো এখান থেকে উনি রিটায়ার্ড করেন। আর হাসান ভাই উনি এখানে পড়াশোনা করেছেন, MBA করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ হি ইজ এ মাল্টি মিলিয়নার আই ক্যান সে, বাট ভেরি হাম্বল। তাদের অনেক বড় কোম্পানি, নিজস্ব কোম্পানি আছে, ওনাদের আন্ডারে অনেক মানুষ কাজ করে, রাইট? সো মেনি পিপল ওয়ার্কস আন্ডার ইউ, বাট এত হাম্বল। সো এইটাই আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া যে মানে একটা জেনারেশন অনেক কষ্ট করে নেক্সট জেনারেশনের জন্য লাইফ ইজি করে দিয়ে যায়। সো alhamdulillah for everything. They struggle, but we are the next generation had much better. Much and as better. a result of people like my father and uncle, they were able to marry into. We should be always thankful to them. They married into better families. They understood how to live in America better, and America got better too. Oh yeah, for sure. The change in thoughts, like thinking process is changed. So that time মানে মহিলাদেরকে মনে করা হতো অনলি কিচেনে থাকবে। আজকে দেখুন আমাদের জেনারেশন কোথা থেকে কোথায় এসেছে। একটা সময় ছিল মহিলারা ড্রাইভ করতে পারতো না, আজকে মহিলারা ওয়ার্ল্ড লিড করছে। অনেস্টলি মানে সিলেটেরই অনেকেই আমরা মানে অনেক জায়গায় পৌঁছে গিয়েছি। থিঙ্ক করলে ব্যাক দেন অনেক ডিফারেন্ট ছিল। Right. And when I was a child, I worked at the very first 2 Indian restaurants in Detroit in existence. The very first one and the second one. Wow. Well, because they were family friends. They wanted us time to do flies, it. And now they're everywhere, right? Now বাঙালি বললে এখন বাঙালি আপনাকে পরিচয় দিতে হবে কে। তখনকার সময়ে হাতে গোনা কয়জন বাঙালি বললেই চিনে ফেলতো, রাইট? ব্যাক দেন you can count like how many people like was there, right? And you can introduce yourself like I'm this. Now you have to find like and introduce. Right. No. So আমাদের পপুলেশন এখন হিউজ। নিউ ইয়র্কে হাঁটলে শুধু বাঙালি, মিশিগানে গেলে বাঙালি, এভরি স্টেটে যান বাঙালি। They're everywhere. There were only a few back then. My uncle couldn't get a job in the auto industry, so there were jobs in Paterson, New Jersey. So first year he came, he worked in the restaurants in downtown, in Harlem. We lived in Harlem. I came in the summer, and he worked down there. And then he got a job in Paterson at a leather factory, and I would stay with him there above a little store in downtown Paterson. Wow. And maybe there were 20 Bengali families in the entire city of Patterson. So আমার শ্বশুর যখন প্যাটারসনে এসেছিলেন তখন মাত্র 20 জন বাঙালি ফ্যামিলি ছিল তখনকার সময়। আমার ভাসুরও ছিলেন আমার শ্বশুরের সাথে। সো ওনারা অনেক স্ট্রাগল করেছেন। তো আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আমাদের আমেরিকার লাইফস্টাইল বা আমেরিকার জার্নি, মানে কিভাবে শুরু হলো। আলহামদুলিল্লাহ এখন তো প্রচুর বাঙালি আর এইভাবেই জার্নি স্টার্টেড। ওনাদের কষ্ট আজকে আমাদের সাকসেস। তো অলওয়েজ ওনাদের কাছে আমরা থ্যাঙ্কফুল থাকবো, উচিত থাকা। সো হোপফুলি আজকের ব্লগটি আপনাদের ভালো লেগেছে। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।